everyone, welcome back to my channel. If you are new here, hi, it's me Purnima. I make YouTube videos, and if you are old, then thank you so much for supporting. Today I'm back with another video which is like get ready with me videos for wedding guest makeup look. म चाहिँ आज यो भिडियो पुरै सकेसम्म नेपालीमा भन्छु because मैले इन्स्टाग्राममा क्वेशन सोध्दै थियो मेरो नेक्स्ट भिडियो कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा भनौँ भनेर. सो प्राय जसोले नेपालीमा भन्नु भनेर रिप्लाई दिएको थियो. सो आई ट्राई माई बेस्ट नेपालीमा भन्नलाई. सो लेट्स स्टार्ट. म चाहिँ सबभन्दा पहिले मोइस्चराइजर लगाउँदैछु क्लिनिकको. हामीले जहिले पनि मोइस्चराइजर फाउन्डेसन लगाउँदा चाहिँ नेकमा पनि बिर्सिकन लगाउनु पर्छ. यसपछि चाहिँ म बेनिफिटको द पोर फेशनल प्राइमर युज गर्दैछु. सो दिस इज माई लाइक हुन्छ नि फर्स्ट टाइम चिट च्याट गेट रेडी विथ मी भिडियो. सो मलाई कहिले पनि यसरी बोलेर भिडियो रेकर्ड गरेको छैन नि त. सो अनि अलिकति अप्ठ्यारो. यति केही गरेर बिचमा म लस्ट भएँ भने यु गाइज नो द रिजन वाइ. सो प्रो लङ्गर SPF 10 फाउन्डेसन इन सेड NC30, स्टुडियो वाटरवेट SPF 30 फाउन्डेसन इन सेड NC37. सो म चाहिँ दुइटैलाई मिक्स गर्दैछु. जहिले पनि फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि म चाहिँ ब्रस भन्दा पनि ब्युटी ब्लेन्डर प्रिफर गर्छु. तपाईँले चाहिँ होइन फाउन्डेसन मुखमा लाएर घाँटीमा र कानमा लाएन भने चाहिँ यस्तो अनइभन देखिन्छ क्या स्किन. लाइक यो अलिकति डार्क देखिन्छ, यो अलिकति लाइट देखिन्छ, त्यस्तै अलिकति म्याट हुन्न. सो त्यसको लागि कानमा र घाँटीमा इज मस्ट. म कन्सिलर अप्लाई गर्दैछु चाहिँ म्याक कस्मेटिकको. सो कन्सिलर चाहिँ जहिले पनि आफ्नो स्किनमा भन्दा 1 सेड लाइटर युज गर्नु. म चाहिँ अब मेरो फेस कन्ट्रोल गर्दैछु. सँग चाहिँ कलर म्याक्सको कन्ट्रोल स्टिक छ र अर्को चाहिँ जोर्डनाको क्रिमी कन्ट्रोल स्टिक छ. यता निधारमा स्लाइटली. सेटिङ पाउडरको लागि फेन्टी ब्युटी युज गर्दैछु. म अन्डर आइज बेक गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ बेनेको लग्जरी पाउडर युज गर्दैछु. यसले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब म आइस्याडो युज गर्दैछु अनि आइस्याडोमा चाहिँ जुन त्यो पाउडरहरू खस्छ नि त्यो मेकअपमा नलागिकन चाहिँ यसमा खस्छ. सो
foundation पनि बिग्रिदैन. So for my eyes, I'm using this Jacline Hill palette. Same pistari blend गर्दै. So bronzer को लागि म Hoola bronzer use गर्दैछु. लागि चाहिँ म मेकअप फरएभर युज गर्दैछु. For like highlighter को लागि म Tarte Cosmetics को highlighter use गर्दैछु. For my eyelash म चाहिँ Hollywood lash use गर्दैछु. This is almost dry. So this is my final look, guys. I hope you all enjoy watching my tutorial, and thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, subscribe to my channel, and I love you all. See you all in my next video.